Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sambung perbincangan kita soalan nombor 4 bagi mock test set A. Soalan nombor 4 adalah soalan daripada chapter 4 berkaitan dengan forces. Markah yang diperuntukkan untuk soalan question 4 adalah 12 markah. Ini merupakan soalan yang kedua tertinggi markahnya yang diperuntukkan dalam soalan exam DP014. Soalannya berbunyi, in figure 3, a 25 kg crate is pushed at constant speed across a rough horizontal floor. Okay, so objek 25 kg is pushed at constant speed. Constant speed maksudnya acceleration 0. Apabila acceleration 0, maksudnya net force sama dengan kosong. F is equal to ma. Now, since it is constant speed, acceleration 0, net force F is 0. Across a rough floor, that is a very important information yang menunjukkan bahawa ada friction pada lantai with a force F 20 Newton. So, force F is 20 Newton. Saya terlupa nak labelkan arrow itu. Okay, so force F adalah 20 Newton. Okay. Now, it's directed 20 degree below the horizontal. Now, sketch a free body diagram of the crate. Now, before we sketch the free body diagram of the crate, we need to identify the forces on the crate. Now, untuk identify forces, kita akan bulatkan dulu system and we identify point-point yang mana environment menyentuh sistem. Yang pertama sekali kita ada force F. Yang kedua kita ada lantai menyentuh objek ini. So lantai or the surface is the agent for normal force. And then we have rough floor. That means we have friction Fs. And then kita juga ada weight. Okay, weight sama dengan W. Okay, so we already identify the forces. Now we need to redraw the vector of the forces in a Cartesian coordinate x and y. Okay, so yang pertama sekali kita ada F. Now F ini ada pada 20 darjah below the horizontal. So saya tak lukiskan arrow tu masuk daripada titik kita. Okay, kita lukiskan arrow tu sebenarnya keluar seperti biasa. So ini adalah F. Now remember untuk kita represent objek kita sebagai satu dot. Okay, tanpa melukiskan kotak. Okay, because this is a free body diagram. So dua lagi adalah normal force, weight dan juga friction. Okay, so mesti ada arrow, mesti ada label N, W, and Fs. Okay, kita labelkan angle theta. Vector F is 20 degree below, berada di bawah horizontal, so 20 degree. So that is question number 4, A1. For question A2, determine the normal reaction on the crate. So basically kita nak determine value of N. Now N berada pada Y component. Now since the object move with constant speed, that means F net is equal to 0. Okay, so kita akan tengok forces pada Y component saja. Okay, so forces pada Y component, sum of Fy is equals to 0. Okay, so ada 3 force yang ada pada Y component. Yang pertama sekali N, W, yang kedua dan yang ketiga, jangan kita lupakan vector F, the Y component of vector F. So sum of Fy is equals to 0 and minus W
minus Fy is equals to 0. Now, Fy is opposite to angle theta. So, N minus W minus F sine theta is equals to 0. Then, we substitute all the information. Or let's rearrange this equation first. So, N is equals to W plus F sine theta. Okay. So, N is equals to W is equals to mg plus F sine theta. Then, let's substitute the value. N is equals to, the mass of the crate is 25 kilogram times G is 9.81 plus F sine theta 20 sine 20 degree. So, gunakan calculator, we'll get the answer 252.09 Newton. So, that is for question 4A2. The next question is 4A3. Find the coefficient of kinetic friction between the crate and the floor. Now, kita faham soalan. Soalan nak coefficient of kinetic friction. Okay, so coefficient of kinetic friction adalah mu K. Now, kita sangat pelik sekali. Oh yeah. Kerana objek ini bergerak. Okay, so bila objek bergerak, maka kita panggil kinetic friction. Okay, so saya yang salah faham. So, find the coefficient of kinetic friction mu K between the crate and the floor. Now, friction berada pada X component. So, pada soalan nombor 3, kita nak tengok forces pada X component. Now, since the object move with constant velocity, so the net force on the object is 0. Sum of Fx is equals to 0. Now, if you look at the diagram, there are two forces on X component. The first one is friction, and the second one is the X component of F. Okay. So, kita boleh keluarkan equation Fx minus Fs from the free body diagram. Fx minus Fs is equal to 0. Therefore, Fs is equals to Fx. So, Fs is equals to, now, equation ni diberi, should be Fk, saya minta maaf, kinetic friction. Atas itu Fs okay, atas pun saya salah juga, it should be K, Fk. Fk is equals to mu K times N. So, mu K times N is equals to Fx is equals to F cos theta. Okay, so we want to find mu K. So, mu K is equals to F cos theta over N. So, that is 20 cos 20 degree over 252.09 Newton. Itu value yang kita dapat daripada 4A2. Okay. And if you calculate, you'll get 0.075 without a unit because coefficient of kinetic friction does not have any unit. So, di manakah markah kita pada soalan nombor 4A? So, actually yang pertama saya dah merosakkan free body diagram kita. Okay. Force yang kamu kena lukis dalam free body diagram soalan 4A1 hanyalah force yang berwarna biru sahaja. Okay. So, untuk soalan 4B1 kita dapat 3 markah. Okay. So, 3 markah ini datangnya daripada correct, arrow and label. Okay, ada arrow, ada label. Ada arrow, ada label. Ada arrow, ada label. Ada arrow, ada label. Barulah kita dapat 3 markah. Sekiranya kita salah satu, kita lupa nak label ataupun tidak ada arrow, salah satu 2 markah.
Okay, so salah 2, 1 markah. Dan kalau salah 3, maka kamu akan mendapat markah kosong. So, untuk free body diagram, markah dia banyak walaupun simple. So, 3 markah. Dan untuk soalan 4A2, markah kita adalah pada markah rumus ganti jawapan unit. Okay, so you tulis N sama dengan mg plus f sin theta. Bukan untuk dihafal, tetapi rumus yang kita dapat daripada free body diagram. Okay, sum of fy sama dengan kosong, tidak ada markah. Tetapi tidak bermakna tidak ada markah tak perlu tulis. Melampau bila ada orang kata tak ada markah tak perlu tulis. Kalau tak tulis daripada awal, kita tak akan dapat nak derive equation N sama dengan mg plus f sin theta. Biasanya orang yang malas tulis ni orang yang tak pandai ya. Okay, orang yang dah biasa buat dia akan tulis. Orang yang dah tahu dia akan tulis. Okay, so yang seterusnya pada soalan nombor 3, markah yang diberi adalah rumus. Okay, dan juga ganti jawapan. Okay, so di situ kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah bagi soalan 4A. Saya sambung untuk soalan 4B. Soalan 4B, a body of mass 1.5 kg is held stationary on a smooth level table and is connected by a string passing over frictionless pulley to a mass 6 kg, which is suspended by a string as shown in figure 4. When the system is released, determine the acceleration of the system. Okay, now to determine the acceleration of the system, kita perlu identify the forces on each object. So let's say this is object 1 and this is object 2. Now if I draw a free body diagram of object 1, okay, so object 1, okay, kita ada normal force, ada tension dan ada weight. Okay, the table is smooth table, therefore frictionless, so there is no friction. So the free body diagram for object 1 is tension to the right, normal force upward, and weight downward. For object 2 is simpler. Okay, so because you only have tension and weight 2, so this is weight 1, this is N1. Okay, so for object 2 it's just y component. We have tension and weight 2. So we want to find the acceleration of the system. Okay, so it's basically sum of F is equals to ma. Okay, now object 1 accelerated to the right and object 2 is downward. So the acceleration in object 1 is in x component, so we can come out with equation from object 1, and from the free body diagram the only forces on x component is tension, so sum of F, hasil tambah semua force pada x component, is T, okay, is equals to M1 times A. So that is the first equation. Of course T is unknown, kita tak tahu value T, dia pun tak bagi tahu. Now from object 2, okay, we need to look at y component. Okay, because the acceleration is in y component, so the forces in y component is T minus W2 is equals to M2, because this is object 2, okay, times A.
And A di sini downwards. So bila downwards, dia negative. So negative A. So we can substitute. Since we want to find A and T is unknown. T is unknown. We want to find A. So we substitute equation 1 into equation 2. We'll end up with M1A minus W2 is equals to negative M2 times A. Then we can substitute the info. M1 is 1.5 times A minus W is equals to mg. So W2 is equals to M2 times 9.81. So M2 is 6 kilogram. Okay. Is equals to negative M2 again. So another 6 kilogram. Okay. Times A. Then we can rearrange this equation to find the value of A, which is equal to 7.85 meter per second square. The second question is easy. So this is the first question. The second question is easy. What is the tension in the string? Okay. So to find tension in the string, we can simply substitute A is equals to 7.85 meter per second square into either equation 1 or equation 2. But I look at equation 1 is much simpler than equation 2. So T is equals to M1 is 1.5 times A 7.85 meter per second square will end up tension is equals to 11.78 Newton. So very simple. Nah, mari kita tengok jawapannya di mana. Okay, so jawapan di sini. Now, rumus dibagi pada T sama dengan MA, that one is rumus ataupun konsep. This one is another rumus. Now, kenapa rumus ni dibagi? Bagi markah? Because rumus ini adalah rumus yang kita keluarkan daripada free body diagram. You need to understand the free body diagram. You need to understand the problem in order to write this equation. Equation yang diberi, yang dibagi markah ini bukan satu equation yang dihafal ataupun equation yang common diberi dalam list of equation. Okay, so ada markah rumus. Okay, and then you substitute the value, ganti, and jawapan unit. So 1, 2, 3, 4 bagi soalan 4A1 dan bagi soalan 4A2, because it is simple, dah pun dapat markah rumus dekat atas, therefore kita tak akan bagi lagi markah rumus. Di sini kita akan cuma ada ganti jawapan unit. So you need to substitute. Okay, jangan tinggalkan substitution walaupun kelihatan mudah. Okay, so kalau anda semua ada masalah dalam buat soalan 4 ini, saya sarankan untuk tengok balik example dalam modul. Tak perlu pun buat example baru, buat balik semula example dalam modul, buat balik semula tutorial, tengok balik semula video-video sebelum ni dalam YouTube channel saya. Okay, dan study sendiri. Dan sekiranya ada masalah lepas kamu tengok benda yang kamu dah pernah buat dahulu, benda yang kamu dah pernah faham dahulu, maka barulah kamu tanya dengan pensyarah. So itu sahaja untuk video kali ini, chapter 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.